Hello friends, now our topic Narasimham Committee II, that is banking sector reforms. And a humble request, Narasimham Committee 1 previous video must I to watch it. A video watch ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ Narasimham Committee നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. That is, we have already discussed the background of this appointment of committee. Narasimham Committee 1. Okay. And that background is also applicable to this topic. Narasimham Committee 1, that is associated with the financial system that was appointed by Dr. Manmohan Singh in 1991. Okay, 14th August 1991. But now the year 1998. Okay. That is Narasimham Committee II, that is Committee on Banking Sector Reforms, that was appointed in 1998. 91 ഫസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി കഴിഞ്ഞ് 7 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് 1998 ഈ കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വരുന്നത്. ദിസ് കമ്മിറ്റി ആക്ച്വലി അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ P Chidambaram. ഓക്കെ, ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആയിരുന്നു നരസിംഹം കമ്മിറ്റി 1 അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഹിയർ ചിദംബരം. ഓക്കെ, പ്ലീസ് നോട്ട് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. ആൻഡ് അനദർ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് വാട്ട് വാസ് ദ പെക്യൂലിയാരിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ഇയർ 1998? 1991 ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് അതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ലിബറലൈസേഷൻ, പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ, ഇതിൻ്റെ ഇഫക്ട്സ് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. നൗ വി ക്യാൻ സീ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് FDI, foreign direct investment, foreign institutional investment. Now our economy is more open, it is more market oriented, and disinvestment is going on. Privatization is also there. Now the predominant role was given to private sector. Earlier it was public sector during the pre-reform period, that is pre-1991 period. Okay. Now another most important element that happened in on 1st January 1995, the world had witnessed the establishment of WTO. What is WTO? World Trade Organization. World Trade Organization. Okay. അപ്പോൾ WTO നിലവിൽ വന്നു. മോർ ലിബറലൈസേഷൻ, മോർ ഫ്രീ ട്രേഡ്. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് 1998 ചിദംബരം ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്മിറ്റിയാണ് നരസിംഹം. M നരസിംഹമാണ് ആ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ. രണ്ടാമത്തെ കമ്മിറ്റി അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, നൗ ദ സ്പെഷ്യൽ ഫോക്കസ് ഓൺ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ, നോട്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം. ദാറ്റ് വാസ് എ ബ്രോഡ് ഏരിയ. Now the focus on banking sector. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നരസിംഹം കമ്മിറ്റി 1 1991 അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു. തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടാമതൊരു കമ്മിറ്റി അദ്ദേഹം ചെയർമാൻഷിപ്പായിട്ട് വരുമ്പം അദ്ദേഹം ആദ്യം നോക്കുക എന്തായിരിക്കും, ഏതെല്ലാം ശുപാർശകൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഏതെല്ലാം ശുപാർശകൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. അത് സ്വാഭാവികമാണ് അല്ലേ, റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. ആ ഒരു മാറ്റർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സി ഇൻ ദി കമ്മിറ്റി നരസിംഹം കമ്മിറ്റി 2. അപ്പം നരസിംഹം കമ്മിറ്റി 1 വളരെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി അനലൈസ് ചെയ്ത ആൾക്ക് നരസിംഹം കമ്മിറ്റി 2ൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, വാം വെൽക്കം ടു ദിസ് വീഡിയോ. Let me explain, I would like to give you some facts related to this topic, Narasimham Committee 2. The committee actually appointed by P Chidambaram as finance minister in December 1997. And Narasimham Committee 2 submitted its report in April 1998. Okay, December 1997 appointed, but adinte committee
റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏപ്രിൽ 1998 ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നരസിംഹം കമ്മിറ്റി സെക്കൻഡ് 1998 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. Now what are the major recommendations of Narasimham Committee II? Let me explain one by one. Right. Now the first point is that establishment of a 4-tier banking system. ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രീവിയസ് വീഡിയോ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണാം. ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാരക്ടറിൽ നാഷണൽ ക്യാരക്ടർ, ലോക്കൽ ഏരിയ ആൻഡ് റീജിയണൽ ഏരിയയിൽ ആ 4 ടൈപ്പ് ബാങ്കുകൾ വേണമെന്ന് വീണ്ടും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് വൺ, ദർ ഷുഡ് ബി സ്പീഡി കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ ഓഫ് ബാങ്കിങ് സെക്ടർ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ സംഭവം തന്നെയാണ്. തേർഡ് വൺ, സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് അസറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബാങ്കിങ് സെക്ടർ. കഴിഞ്ഞ കമ്മിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞ റെക്കമെൻഡേഷൻ തന്നെയാണ്. ഫോർത്ത് വൺ, സ്ട്രോങ് ബാങ്ക്സ് ഷുഡ് ബി മെർജ്ഡ് വിത്ത് സ്ട്രോങ് ബാങ്ക് ടു മീറ്റ് മൾട്ടിപ്ലയർ ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ഇൻഡസ്ട്രി. ദിസ് ഈസ് ന്യൂ റെക്കമെൻഡേഷൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് നരസിംഹം കമ്മിറ്റി സെക്കൻഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി stated that strong bank should be merged with a strong bank. Okay. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ SBI പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കായിട്ട് മെർജ് ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എക്കോണമിയിൽ വേണ്ട വലിയ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഈ ബാങ്കുകൾക്ക് കഴിയും. മൾട്ടിപ്ലയർ ആൻഡ് ഓൾസോ മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്കുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. Then another recommendation is that weak banks should be converted into narrow bank. Weak bank എന്താണ്? അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക, നാരോ ബാങ്ക് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് വളരെ കുറച്ചുകൊണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സച്ച് ബാങ്ക്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി പെർമിറ്റഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് എനിവെയർ അതർ ദാൻ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. റിസ്ക് കൂടുതലുള്ള ഏരിയാസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല. ദേ ക്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. ദാറ്റ് ഈസ് 100% സേഫ്. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആഡിക്വസി റേഷ്യോ ഷുഡ് ബി റൈസ്ഡ് ടു 10% ബൈ 2002. നരസിംഹം കമ്മിറ്റി എത്രയായിരുന്നു? 8% ആയിരുന്നു. ആ 8% ഇവിടെ എത്രയായി? 10% ആയിട്ട് ഉയർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സെവൻത്ത് വൺ, ബാങ്ക് ബോർഡ്സ് ഷുഡ് ബി പ്രൊഫഷണലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഡീപൊളിറ്റിസൈസ്ഡ്. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഒഴിവാക്കണം, പ്രൊഫഷണലൈസ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം. എയ്ത്ത് വൺ, ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേക്ക് ഇൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് ഷുഡ് ബി ബ്രോട്ട് ഡൗൺ ടു 33%. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർസ് held by or held by government, that should be declined, that should be reduced to 33% according to Narasimham Committee II. Okay. Now another point is that budgetary recapitalization of the public sector banks is not viable and should be abandoned. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ബജറ്റിൽ 10,000 കോടി പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സിന് നീക്കി വെച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള കലാപരിപാടി നിർത്തിവെക്കണം. 10th one, legal framework of loan recovery should be strengthened. Okay, bad loans ഒക്കെ റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ ഉഷാറാക്കണം. That is, the government passed the Sarfasi Act in 2002. Sarfasi Act. What do you mean by Sarfasi Act? This is, the securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of Securities Interest Act 2002, also known as the Sarfasi Act, is an Indian law. It allows banks and other financial institutions to auction residential or commercial properties of defaulter to recover loans. വായ്പ എടുത്ത ആള് വായ്പ തിരിച്ചടക്കാൻ ഡീഫോൾട്ട് നടത്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്തുക്കൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലേലം വിളിച്ച് ഓപ്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് ലോണ് റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള നിയമമാണെന്ത്? സർഫാസി ആക്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഓഫ് നരസിംഹം കമ്മിറ്റി. ആ റെക്കമെൻഡേഷൻസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് 2002 ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് സർഫാസി ആക്ട് enact ചെയ്തു. Okay, then next recommendation is that rationalization of branches and staffs of the public sector banks suggested. Okay, then 12th one, licensing to new private banks, domestic as well as foreign, was suggested to continue with. 13th one, net non-performing assets for all banks suggested to be cut down to below 5% by 2000 and 3% by 2002. Okay, that is also another major point. Non-performing assets, that is bad loans. Bad loans, കിട്ടാക്കടം ഗണ്യമായിട്ട് കുറക്കണം എന്ന് ശക്തമായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ മേജർ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഓഫ് നരസിംഹം കമ്മിറ്റി സെക്കൻഡ്. Okay, I would like to check your knowledge. Then this is a very interesting session, question and answer session. I will ask 2 questions. Okay, you can give your answer into the comment segment of this video. Okay, right.
here the first question is that which of the institution is known as central bank for central banks? Second question is that can you state the location of headquarters of Bank for International Settlements? Okay, these are the two questions, and you can just think about the questions and give your answer into the comment segments. Okay, now we can wind up the topic. In the coming video, I would like to handle very interesting topic, that is BIS. What is BIS? That is Bank for International Settlements. Okay, see you. You can also watch the previous video, Narasimham Committee 1. I will give you the link in the description box. Okay, thank you so much.